team press conference for Rueda 2023. So it will be 15 minutes for Juan Ayuso and 15 minutes for Almeida. We start the English questions for Juan Ayuso. Estamos na máquina, não. Lá na máquina. Depois dá-te o bilhete diário se teres o... €2. Okay, guys, you can start the questions. Okay. We go for Dogo Souza. Ayuso, it's your second Grand Tour, but this time you come after a big injury early in the season. How do you feel about this Vuelta, and what are your goals for this Vuelta? Hello, nice to meet you. No, first of all, I'm happy to be here. After this year, it's been mentally and physically very hard. So I'm glad I'm here, feeling 100% and being able to enjoy the race that last year made a dream come true. Okay, next week, Kof. Hello, Juan. You decided to skip the races after Memorial Uchoa Brothers, I think, Getxo. So do you feel fresher because you only have, I think, 2 stage races this year? So how this will affect your Vuelta, because some of the guys, they did longer races, they try to race at Burgos and they have a race pace, but you are a lot fresher, I think. Well, I would have liked to been able to race more, but I couldn't. But yeah, on the other side, I think now it can play an advantage. Maybe the first week is still I don't notice it so much, but maybe in the last week there's a difference, and I hope it's to my advantage. I think the plan before even I was injured was always to do these races and then go back to altitude, so that we kept the same. But yeah, I hope not being able to race in the first part of the season is something that can help me now. Okay, so we go next, Juliana. Hi, here from Juliana Reis from Portuguese Cycling Magazine. So you could reach nice results after your injury. Do you feel the pressure to end the La Vuelta in the podium as last year? And what do you think about the start list for this year Vuelta? Thank you. I mean, I think there's pressure now, especially because last year I was on the podium. So inevitably, you have it. You want to be at least back at where you were. But yeah, this year there's I think a stronger field. It's going to be even harder. The race is also harder than last year. So I think it's a completely different race. I think we have to race in a different way. But yeah, I mean, I think the goal is still the same. Still try and ride our best. Also, I think I would love is also to try and go for a stage. Last year I was close, but I never managed. So that'll be managing to get my first stage win in a Grand Tour will also be beautiful. So it's also a goal. Thank you. Thank you. Okay. So we go next, Peter Crossing. You can go. Hi, Juan. It's Peter here from Radio Cycling Podcast. You're obviously from Barcelona. We've seen in the last few days there's been massive problems with heat, not only across Spain but in Barcelona itself. I just wondered, is this an issue that's becoming a problem for riders of your generation, having to deal with these kind of conditions? Well, I think the good side is for everybody it's the same heat, no?
it doesn't affect. It's not. I have 35 degrees and another rider has 25. But yeah, especially for example today, we were out training and it was so humid. It was really it makes everything seem much more tough than it actually is. No, so I think yeah, if we're gonna be racing in these kinds of conditions, it's something we have to prepare very well and take into account because it's I think it's the more than if climb is harder or easier. This is I think more of a factor to take in to take in place. And the good thing is, well, I'm from Javia. I was born here, but I grew up in Javia, which is also on the coast, a very humid place. And all my life, I've been in these types of conditions. So the only thing is, of course, I'm not adapted because I've been training in altitude, so it wasn't that humid there. But yeah, I hope it can be also in my favor, and I can use it to an advantage. Thanks, Juan. Thank you. Okay, thank you, Peter. Next, we go on Bram. Yeah, hi. You just said we have to ride differently from last year. Can you explain what you mean by that? And maybe a little follow-up on how do you grow? How did you grow as a leader within UAE Team Emirates? Now you're at your second Grand Tour start. I mean, I think when I say we have to race differently, it's because just the parcours. I wouldn't say totally, but it's a much different race than last year. This year, third week is I think the hardest. Last year was the and I think we also have Jaw coming in strong and seeing the teams we're gonna be racing against. I think if we have more numbers to play, it's gonna be best for the team because I think the Jumbo is one of the strongest team I've ever seen racing a Grand Tour, in as I've been a cycling fan. So that's going to be tough. And then you also have the winner of last year, Remco, and so many guys which are on their top level. So as the field also is, I think, much stronger than last year. I think we have to also race a bit differently. And about the leadership in UAE, well, this year I didn't really race much, so it's not been ideal scenario to progress, to keep on improving on what I had last year. But I come here with feeling that I finally I think close to what can be my 100%. So I hope everything goes well and I can start building again from where I left it. It's not stable, I think. Okay. So next we go Nacho, please. Yes. Mi pregunta es en castellano y la pregunta es si Ayuso puede ganar la Vuelta a España o no. Aos quartos de final do ATP 250 de Winston-Salem, o Lavogere derrotou o norte-americano Yes. Alex Michelsen em 2 One sets. Kumut. Ao fim de 1 hora e meia, o sérvio venceu por um duplo 6-4. Gera, o vice-campeão do ano passado deste torneio, vai agora defrontar Sebastian Baez nos quartos de final. Quem também seguiu em frente foi Borna Koric. O número 29 do ranking mundial derrotou Michael Mock. O número 29 do ranking mundial derrotou Michael Mock. Kumut, your microphone. Ganhou o primeiro set por 6-4, mas perdeu o segundo por 7. Okay. Starting Nacho, please go ahead. Sí, repito mi pregunta en español. ¿Puede Ayuso ganar la Vuelta a España? Hombre, por poder espero que sí. Evidentemente eso sería lo máximo y algo que siempre he soñado y que bueno, después de hacer podio el año pasado te da pie un poco a poder soñar un poco más alto. Pero bueno, con este año, con la participación que hay, sin duda es muy complicado, pero bueno, para eso corremos y para eso entrenamos. Okay, next we go Daniela.
Arribas, please. Yes, I'll go in Spanish as well. Juan, me gustaría preguntarte cómo ha sido tu preparación, dónde y cuándo te has concentrado y cuántos kilómetros has hecho en altura. Gracias. Bueno, kilómetros no los tengo contados, así que no te sabría decir exacto, pero bueno, he estado unas temporadas muy largas en altura. Hice unas 3 semanas antes de San Sebastián y he vuelto a hacer ahora otros 20 días después de San Sebastián y esas carreras. Entonces he acumulado pues, dos bloques de altitud bueno, por digo, que si no hubieran sido un poco por las dos caídas que tuve en estas carreras, la preparación hubiera ha sido casi perfecta porque no he tenido ningún inconveniente, ni ninguna enfermedad, ni nada que me haya arrastrado algunos días. Okay, guys, next we go Gungalo. Can you hear me? Sí, muy buenas, Juan. Me gustaría saber si es verdad que cuando uno pasa por una racha complicada como la tuya, entre el final del año pasado y el principio de este año, si se aprende más y qué se aprende en estas fechas donde no puedes competir y nada, ponerlo un poquito en contexto lo que te ha pasado con tu lesión, recuperación y ahora la vuelta a la competición máxima. Bueno, mentalmente yo creo que pues me ha fortalecido mucho. Son meses que tienes que un poco eh, tener bueno, intentar tener buenos ánimos de lo que cabe. Son meses que tienes que estar tranquilo, de intentar ver un poco la vida más allá que el propio ciclismo. Y son meses que yo creo que me han hecho mucho más fuerte para ahora que sí que puedo practicar mi profesión, que sí que me puedo sacrificar y que sí que puedo estar rindiendo al máximo nivel. Son cosas que mentalmente ahora lo miro por el lado bueno porque me siento pues, más fuerte mentalmente y saber que, bueno, cuando ahora en estas 3 semanas seguro que habrá momentos también difíciles, seguro que habrá momentos duros que tendré que saber llevar y si lo pones en perspectiva, creo que casi todo va a ser menos duro que lo que he tenido que sufrir para volver a montarme encima de la bici. Entonces, lo miro por ese lado, ¿no? Que me ha servido como para fortalecer un poco más la cabeza que el físico. Okay, now we go the last two questions for Ayuso. So now, Bora Cuadrado, please. Hola Juan, buenas tardes. Ya sabemos que cada los ciclistas vais progresando de año en año. ¿Qué tiene el Juan Ayuso que arranca la Vuelta de 2023 que no tuvieras el año pasado? Bueno, creo que unos pocos más vatios, no muchos más, pero unos más sí. Y sobre todo más experiencia y más un poco saber un poco llevar diferentes situaciones que te encuentras. El año pasado, pues cada cosa nueva que me veía venir la intentaba gestionar de la mejor manera y este año, dentro de lo que cabe, eh, sé un poco más y puedo prever un poco más un poco lo que va a pasar y cómo voy a ir desenvolviéndome durante las 3 semanas. Y nada, también creo que pues con lo que me ha pasado al principio de año de cabeza, mucho más fuerte y con mucha más confianza que el año pasado. Gracias. Okay, we go the last one for Juan. Pablo, please. Sí, Juan, yo también en español. Quería preguntarte si dentro del coliderato del equipo hay una jerarquía preestablecida o los dos partís con las mismas opciones. Bueno, yo creo que la jerarquía establecida la irá un poco la carretera. Un poco lo que comentaba antes es que hay equipos muy fuertes y yo creo que es cuando más tenemos que buscar la unión es ahora para poder superar
a equipos como Jumbo o a Renko, ¿no? Estos corredores en el mano a mano es muy probable que sean superiores, pero bueno, sabiendo un poco correr, sabiendo un poco usar nuestras bazas, creo que alguno de nosotros dos puede terminar encima. Hey guys, now we finished the Ayuso season and we will start a question for Almeida. You want to change? Yeah, one. So who wants to ask the question for Almeida? Just hands up. I will see. Okay. Please first up go Juliana. Olá, daqui é a Juliana Reis, da Portuguese Cycling Magazine. A minha questão prende-se pelo teu pódio no Giro. Se achas que isso influenciou ou te dá alguma pressão para agora iniciares a Vuelta, o teu próximo objetivo, e como é que te sentes em relação à start list para este ano e quais é que acham que são as tuas melhores opções em termos de utilizar a equipa a teu favor? Obrigada. Olá. Eu acho que é precisamente o contrário. Acho que depois do pódio do Giro fico muito mais tranquilo. Tenho feito uma boa temporada, todas as corridas que tenho feito. Acho que chego a esta volta muito tranquilo com este ano, satisfeito. Vou dar o meu melhor por mim e pela equipa e pronto. Obviamente vamos ver no final como é que termino. Em relação à side list, acho que é uma side list que não vemos às vezes se calhar nem no Tour. Acho que é impressionante. Acho que é um dos melhores pelotões que já esteve numa corrida. E pronto, esperemos que seja uma corrida boa para os fãs também, com espetáculo e pronto, e com boas pernas, obviamente. Obrigada. Okay, thank you, Juliana. Now, Quadrado, please. Okay, so if Quadrado, no, we go with Gungalo. Moreira, please. Sim, João, bom dia. Gostava de saber, em relação à tua progressão, há um salto de qualidade das últimas temporadas para esta, porque fechaste no World Tour todas as corridas em que estiveste no pódio. Qual é que é a explicação para esta progressão e para este salto de qualidade? Obrigado. Repeat the question because the internet is not stable now. Bad connection. Perguntava, dado que tu este ano fechaste no World Tour todas as corridas por etapas no pódio, qual é que é a explicação que encontras para esta progressão nos resultados? Sempre foste um ciclista constante, mas este ano nota-se que houve uma progressão e um salto de qualidade. Sim, tenho vindo a trabalhar, pronto, o máximo que tenho conseguido, tenho me esforçado para tentar ser a melhor versão de mim. E pronto, este ano as coisas têm corrido bem, não tenho tido azares, coisas mínimas. E pronto, obviamente que a época tem sido bastante boa, estou muito satisfeito. E pronto, vamos ver nesta volta como é que corre. Acho que, pronto, como já disse, essa pista é muito boa. Mas acho que este ano fiz uma recuperação muito melhor que o ano passado, não tive muitos setbacks, correu tudo minimamente bem. Portanto, acho que tem tudo para fazermos uma boa corrida como equipa. Okay, thank you, Gungalo. Next we go Dogo Sousa, please. Thank you. João, in last year's Vuelta, your first week wasn't so good, and your first week was very strong. Do you feel more prepared for this year's La Vuelta that you can achieve your own goals this year? Yeah, I think last year my preparation was very poor, was not ideal at all. I had many setbacks, but this year was much better. So I think I should be better this first week. But yeah, let's see, because the peloton is pretty strong guys here, and we'll see how it goes. Obrigado.
Okay, thank you guys. Do you have any questions? Okay, Ram, please go ahead. Yeah, about the team time trial on Saturday. We're all talking about Ineos and Jumbo-Visma, but if I'm looking at your squad for Saturday, are you an outsider for the win maybe? And how did you prepare this time trial as a team? Yeah, that's a really good question, to be honest. I think we didn't really prepare as much this time trial as we could have, to be honest. If we could have done better. So yeah, we have maybe our team is pretty dissimilar from last year. So yeah, maybe we have a good feeling with each other and things go well. But yeah, I think it's good for us anyway. I think we can make a good result. Hard to win, but yeah, hopefully we just go through, no crashes, no bad luck, close to the other guys. That would be a good day, I'd say. But yeah, of course, I trust my teammates, all of them. So I think we for sure gonna leave everything on the road. Okay, thank you, Ram. Next we go Nuno Ortega, please. Boa tarde, João. Nuno Ortega, da agência Lusa. João, já foi perguntado ao Juan Ayuso quem é que era o líder. Há algum líder mais à entrada? O Juan Ayuso, por ser espanhol, terá alguma vantagem em relação ao João ou é a estrada que vai decidir? E outra questão é, vão haver, infelizmente, menos um, mas serão 6 portugueses à partida para a Vuelta. Como é que vê isso? Obrigado. Sim, acho que partimos ambos mas pronto, basicamente é isso. Não, acho que não há favoritos. Acho que aqui na nossa equipa a nacionalidade não quer dizer nada. É tudo uma questão, pronto, de melhor, etc. E pronto, infelizmente o Ivo não conseguiu estar presente devido à doença. Se não salvo erro, acho que seria todos os jogadores portugueses para outros questões, nenhum. Mas pronto, que sei é muito bom e sei também vamos fazer uma boa corrida. Recording stopped.